Hello everyone, in this video we'll see about logic function implementation using decoder. We'll see the SOP implementation and the POS implementation using decoders. So in this both SOP and POS implementations, there are two cases for the decoder output. One is when the decoder output is active low and second one is when the decoder output is active high. So these decoders are available as single IC packages, and depending on the IC, the output decoder output may be active low or may be active high. So we'll see what is meant by active low decoder output and what is meant by active high decoder output. So first we have considered a 2x4 decoder. It is having two inputs A and B and four outputs D0, D1, D2 and D3. So the input combinations are 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Corresponding to the input combination 0, 0, the output that is D0, that will be low and all other outputs will be high. അപ്പോൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണോ വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം സീറോയും ബാക്കി എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും ഫോർ ആൻ ആക്റ്റീവ് ലോ ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 0, 1. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 0, 1 ദാറ്റ് ഇസ് D1 ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോ 0 ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് വിൽ ബി ഹൈ ദാറ്റ് ഇസ് വൺസ്. So that is the active low decoder output. Next we will see active high decoder output. In active high decoder output, the output corresponding to the input binary combination will be high and all other outputs will be low. So here if we consider 0, 0, we can see that D0 is 1 and all other outputs are zeros. So if we take say 1, 0, then 1, 0 will be 1, 0 ke corresponding at D2, that will be high and all other outputs will be 0. So that is a active high decoder output. Now we are moving on to the SOP implementation using decoder. So first we will consider the case when the decoder output is active high. So let us consider the function f is equal to sigma m 1, 2, 3, 7. So our function is 1, 2, 3, 7. So the next step is to identify the decoder that we have to use. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 3, 7 വരെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 3 വേരിയബിൾസ് മതി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൽ. 3 വേരിയബിൾസ് ഇൻപുട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ if there are 3 variables at the input, we can show 2 raised to 3, that is 8 combinations with that 3 variables. So up to 7 we can show using 3 variables. So we need a 3/8 decoder. So we have identified the decoder that must be used, that is a 3/8 decoder. Now we'll see the truth table of this. So A, B, C and the output let it be F. So here the minterms are 1, 2, 3 and 7. So we'll put a 1 in place of 1, 2, 3 and 7. So minterms na corresponding aayittu 1 mark cheya. 1, 2, 3 baki ellam zeros and 7. Okay. So now we can implement this using a 3/8 decoder with output active high. So this is a 3/8 decoder. There are 3 variables at the input A, B and C, and 8 variables at the output M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. So we can implement this logic function using decoder and external gates. So we have to give a gate over here such that നമ്മളിപ്പോൾ എ ബി സി നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ വന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന മിൻ ടേംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 വരണം. അതായത് 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 വരണം, 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 വരണം, 3ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 വരണം, 7ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും 1 വരണം. അപ്പോൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 8 ഔട്ട്പുട്ട്സിനെ നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ആ ലോജിക് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലോജിക് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ 1, 2, 3, 7 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 7 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഹൈ. ആ രീതിയിലൊരു ലോജിക് ഗേറ്റ് നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ടു എ ലോജിക് ഗേറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഇസ് ഹൈ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 1, 2 and 3, 7. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 1, 2, 3, 7 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ M1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും, M2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും, M3 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും, M7 ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ M1 വിൽ ബി ഹൈ, M2 വിൽ ബി ഹൈ, M3 വിൽ ബി ഹൈ ആൻഡ് M7 വിൽ ബി ഹൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോജിക് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലും നമുക്ക് ഹൈ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഹൈ ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈ. Okay, so which gate can we give over the? We can give an OR gate over here. So e logic gate എന്ന് പറയുന്നത് if any of the input is high then the output should be high. So we can connect an OR gate over here. OR gate ഇൻപുട്ടിലോട്ട് M1, M2, M3 and M7. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് SOP ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് M1 or M2 or M3 or M7 എഴുതാം സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോമിൽ. സോ ഇതിനെല്ലാം കൂടി OR ചെയ്യുക M1 or M2 or M3 or M7. OR ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 0, 1, 1 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ M3 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് ഈ OR ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ 100 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് 100, അതായത് ഇവിടെ M4 ആണ് വരുന്നത്. M4 നമ്മൾ ഈ OR ഗേറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ SOP ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് ഡീകോഡർ വിത്ത് ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ. ആക്റ്റീവ് ഹൈ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കേസസ് വെൻ ദ ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ലോ. SOP ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസാണിത്. when the decoder output is active low. So let us consider the same function over here, that is f is equal to sigma m 1, 2, 3, 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു 3/8 ഡീകോഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എ ബി സി ആർ ദ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ലോ. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏത് ഇൻപുട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, 0 ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് കൊടുക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 1, നമ്മളിവിടെ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈ കിട്ടണം. ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഹൈ ബിക്കോസ് SOP റിയലൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 1, 2, 3, 7 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹൈ കിട്ടണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്സിൽ നമ്മൾ 1 കൊടുത്താൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് M1 എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഹൈ കിട്ടണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ലോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഹൈ. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലോജിക് ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ലോ ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഹൈ. അപ്പോൾ എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എ
NAND gate. So that is, as you can see, 0 0 0 1 1 0 1 1. NAND gate ആകുമ്പോൾ 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ, 0 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ, 1 0 high, 1 1 0. So this is the truth table of the NAND gate. അപ്പോൾ you can see that when any of the input is low, ഈ കേസ് എടുത്താലും ഇതെടുത്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can use a NAND gate over here. And we can connect the inputs M1, M2, M3 and M7. So if you are giving 0 0 1 at the input, then M1 will be equal to 0. So if any of the input is 0, the output is high. So we'll get high over here. If it is 0 1 0, then M2 will be 0, we'll get high at the output. So that is the SOP implementation using decoder with active low output. So we can use a NAND gate in order to show the realization. Next is POS implementation. So we will consider the first case, that is when the decoder output is active high. Before that, let us consider the case when the decoder output is active low. So first let us consider the case when the decoder output is active low. Then we will consider the second case, that is decoder output is active high. So let us consider a function like f is equal to pi m. So we will be representing the product of some expression like this. F is equal to pi m, that is the max terms will be this 0 1 2 7. So 0 1 2 and 7 will be the max terms, or it will be the sum terms. Okay, it is the product of sum. So 0 1 2 and 7 will be the sum terms, or it will be the max terms. So if you draw the truth table corresponding to this, so first we have to identify the decoder. So here also we can use a 3/8 decoder. So let us draw the truth table of this. So A, B, C and output is F. So here it is the product of some form. So these are the max terms. So corresponding to this, the output will be 0. So corresponding to 0, the output will be 0. Corresponding to 1, the output will be 0. Since it is the product of some form, these are the max terms. Corresponding to max terms, we'll put zeros. So 2 is 0 and 7 is 0. 3, 4, 5 and 6 will be 1. So we have to realize this, implement this using the decoder. So first we have considered the case when the decoder output is active low. So we are going to take a 3/8 decoder. So the inputs are A, B and C. So this can be written as, we can write this as, this is M0, this is M1, this is M2 and this is M7. So this is the product of some expression, and we can write this as M0, M1, M2, M7. So the outputs are shown over here, M0, M1, M2. So this is M0, M1, these are the max terms, M2, M3, M4, M5, M6 and M7. So it is the active low decoder output. So we have to show the bubble over here. Now we have to give the 0, 1, 2, 7 to a gate, to a logic gate
such that if we give 0 at the input of the decoder, we must get 0 at the output. If we give the binary combination 0 0 0, we will get 0 at the output. Ini 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ if we give 1, we must get 0 at the output. That is ഇവിടെ 0 0 0 കൊടുത്താൽ M0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി നമ്മളൊരു ലോജിക് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യും such that the output should be low. നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ലോ. നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് M0 M1 M2 M7 ആണ്. അതെല്ലാം ഇത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ലോ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ലോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ലോ. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടത്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ലോ വെൻ എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ലോ. The output should be low when any of the input is low. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യൂസിങ് ആൻ ആൻഡ് ഗേറ്റ്. സോ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് യു നോ 0 0 0 1 1 0 1 1. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 0 0 വന്നാൽ 0 0 1 വന്നാൽ 0 1 0 വന്നാൽ 0. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് രണ്ടും ഹൈ ആയാൽ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ആൻ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. എന്നിട്ട് ആ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിൻ്റെ മാക്സ് ടേംസ് M0 M1 M2 ആൻഡ് M7 കൊടുക്കുക. And this is the output, that is F. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ 0 1 2 7 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0 ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ M0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് M0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും വരിക. M0 ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്, ആ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ 0 എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ യൂസിങ് എ AND gate, so that this output will also be equal to 0. ഇനി 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 0 1 വരും. 0 0 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് M1 will be low, M1 will be 0, ആക്റ്റീവ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഹിയർ we will get a low. So that is the POS function implementation using a decoder with the decoder output active low. Next we will consider POS implementation with decoder having active high output. So POS implementation using decoder. So we have considered the first case, that is when the decoder output is active low. So now the second case is when the decoder output is active high. So let us consider the same example. F is equal to pi m 0 1 2 7. So these are the max terms, and corresponding to the max terms the output will be 0. But here decoder output എന്ന് പറയുന്നത് active high ആണ്. So let us draw the decoder, 3/8 decoder. So this is ABC inputs. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ശരിക്കും വരേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ശരിക്കും വേണ്ടത് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ABC 0 0 0 വന്നാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമുക്കിവിടെ ഹൈ ആയിരിക്കും വരിക. കാരണം ദിസ് ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഹൈ. അപ്പോൾ 0 0 0 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് D0 ആയിരിക്കും. ആ D0 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 1 വരും. സോ ദിസ് ഇസ് M0 എന്ന് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ M0 ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് M1 M2 M3 M4 M5 M6 and M7. So 0 0 0 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ M0 will be high. ഇത് ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി 0 0 1 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് M1 will be high.
പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് 0127 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണ്ടത്. കാരണം ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 0127 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോ. സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഓവർ ഹിയർ such that the output of the logic gate should be low if any of the input is high. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ലോജിക് ഗേറ്റ് should be low if any of the input is high. ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് POS ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിട്ട് വരണം. 0 മാക്സിമമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0 ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം. ഇനി ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ 000 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ലോ കിട്ടണം. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ NOR ഗേറ്റ് ഫോർ ദിസ്. അപ്പോൾ NOR ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ABY 00011011. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 00 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഹൈ വരും, ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് കേസ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോ. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ NOR ഗേറ്റ്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എ NOR ഗേറ്റ്. ആ NOR ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് M0, M1, M2 ആൻഡ് M7. സോ 000 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ M0 വിൽ ബി ഹൈ. M0 ഹൈ ആകുമ്പോൾ എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഹൈ, ഇത് ഹൈ ആയി കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 0 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് decoder logic function implementation using decoders. So we have seen that in order so we have seen about SOP implementation and POS implementation. അപ്പോൾ SOP implementation POS implementation നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസസ്, decoder output is active high and decoder output is active low. So we can summarize that over here. So SOP implementation, and next is POS implementation. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ SOPയിൽ രണ്ട് കേസസ്, ആക്റ്റീവ് ഹൈ ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട്, ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ലോ ആവാം. അതുപോലെ ഇവിടെയും ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആവാം, ഡീകോഡർ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആവാം, ആക്റ്റീവ് ലോ ആവാം. So we have seen that in SOP implementation, decoder output active high avuna samayathu, decoder output is active high avuna samayathu we have used OR gate, and when the decoder output is active low we have used NAND gate. So here we'll use OR gate and here we'll use NAND gate. And POS implementation aanengil decoder output active low avumbo we have used AND gate, and active high avuna samayathu we have used NOR gate. So active low AND gate and active high we have used NOR gate. Appo idana the most important thing in this lecture. So we have to remember which gate we have to use. So SOP function aanu implement cheyandengil decoder output active high aanengil we will use OR gate, active low aanengil NAND gate. ഇനി POS ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ NOR ഗേറ്റ്, ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ AND ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് decoders. We'll solve some problems in the coming videos.